nwoke nwa virgin kpọrọ m je kpochie na Abuja kedu esi mụ na ya na Chiedu nwa dike na ya alụ o wee jee na nke Elijah Enugu wee were olive oil baa ya n'iru mfu Davido si Elijah n'ihe abụrụ ọrụ ụka ihe abụrụ ọrụ Jizọs ihe abụrụ gọọmenti ihe mere ya bụ scam. Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nsem ụzọrọ mana ege m ntị n'onu ewetara m n'ozu gbasara vidio Father Chidi and Mathias Ezeaku mere Mathias Ezeaku nọkwa ebe ahụ wee kọwaa ihe na-eselu ya na Reverend Father Ejike Mbaka and the Evangelist Ebuka Obi. The main problem ebe ha ebu anọ, that is the ihe generate esemokwu gbasara Reverend Father Mbaka and the Evangelist Ebuka Obi. Achọrọ m ka ige ntị n'ala wee mee gịnị wee nụ ihe ha na-ekwu makwarụ otu Chidi si wee saa ya okwu and otu Mathias Ezeaku si wee mee gịnị wee kọọ iwe na-ewe ya and ihe Father Mbaka mere ya and Evangelist Ebuka Obi mere ya. Biko echefukwana ka subscribe, comment, share ma on notification ya gaziri m n'Igbo ndị ọma njem ọnụ ka emesịa. Nwanne anyị nwoke nwa virgin kpọrọ m je kpochie na Abuja kedu esi mụ na ya na Chiedu nwa dike na ya alụ o wee jee na nke Elijah Enugu wee were olive oil baa ya n'iru mfu Davido si Elijah n'ihe abụrụ ọrụ ụka ihe abụrụ ọrụ Jizọs ihe abụrụ gọọmenti ihe mere ya bụ scam. Na Chiedu nwa dike need urgent visa na anyị enweghị the facilities ihe o nwere leukemia akpọpụsị ọbara dị ya n'arụ agbara ọzọ tinye si buru ejewe India nwa virgin fia kpọwa m afa mabụdụ m onye ọ bụ before si mmata ya asị mgbe ọbụla ọnụ ga na-agba pra na mkpọ spiritual father afọ again na-egosi m another side of Christianity. Ndị mmadụ wee tụwalụ m Davido tụgide Davido mfu ya njezi enyi opo peji ya ebe o nyere ndị be anyị ụtarị nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa Igbo ha ejidecha ụtarị n'aka na-apịa Satan na-enye ndị be anyị mental disorder. Nnepụ anya febe nwa virgin na-eme ndị be anyị na-eruru na pọtọpọtọ ha na-ada anointing. So wee face ya nwa and face ya nwa. He followed the due process. He never prayed. He never called Jesus to fight me. He employed a lawyer, they wrote a petition with my name. They mentioned Mathias Ezeaku. They gave me the petition and I read. When I police station Ogidi, na cover Ebembi, Idemili. That zone 13, na cover almost 4 states in the southeast. Well, police station on Komaya, zone 9 on Maya, where Jawa Abuja, a Bokunagaron, waiting the police na plane. About plane, that's okay, but just the Holy Ghost fire. Downward. Well, buy flight ticket to and flow. Be a broom, Tiana flight, J. Ochemana, in myself. I want Madam Marihenina through the work. One virgin may arrest through the work of government, not Jesus. Or to government is it don't be here. Now here, because if we're going to the role of man in Nigeria, there's a way to again, men mad arrest. Government are all but once they go they involve. Monopolies are government igaro. Famare. Okwa fagenya famanya. If oto am page whether men arrest through government work, otaka government is the men arrest, oto akọ government making iruru ayo ụzọ tinye ọkụ, not Jesus. So one virgin need the help. Reality hit go follow up where offense say government. Just say what government Jenny Chidele Monya. Government are there them. But now the same people rap what government. No one what chicha makabo graduate in with all. Government release any mucha makan you're on in toxic with all. They will not do it. Come and watch a makana on Korea idea. One virgin up any uncle to come and arrest me or NJ. He followed due process made for it everywhere in the world, which is power of government. MM arrest. O meche m arrest na November ruo December time ebe mami ọkpa mmịa nwe sugar. Bụ ihe a na-akụzi. Ka anyị mara na ụdị ha nwere ike ime onye ọbụla.
No bu na anyuko mamili onu ogbo ofufu mana nwa virgin ga no na agwa na oburo your portion no oburo your portion o portion no onye o portion no Chidebere nwanne nwoke ye na-ewu na-asụ Igbo na-asụ Igbo ka isi no bu portion nke m onwe ife ọjọọ mere Chidebere echi azụ otu ọ bụ onye Igbo ma aja na Igbo ekwe na agbapụrụ m ya n'isi gị ma n'isi m kedu uru m nweta I get nothing. He's my brother. Nwanne m na-asụ Igbo bụ mụ na gị nwa anwa afụ n'obodo ị nọgịda ka anyị ga-esi maka onwe anyị kedu the reason maka na anyị bụ ndị Igbo ọ bụrụ ka m na gị ga-esi kene ka gị na onye Yoruba ya esi kene ọ bụrụ ka m na gị ya esi kene ka gị na onye Hausa ya esi kene ọ bụrụ ka m na gị si kene ka gị na onye Ghana ya ekene ọkwa na anyị nche niile bụ Black Africa because that's na na-ebe ekechie n'ama eburu na wa na obi yatago so o wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke bụ Omoto Papa J de Pablo ka Chineke na-eresi ma mọt orela mọt eluigwe ihe fọzi ire bụ Heineken na Hero ndị eluigwe ore na ki ere okwute ru ihe niile mgbe m bịara gwu ya na ihe ọ na-eme adọrọ mma ndị mmadụ na-ebelieve n'ihe na-emebe eziokwu ndị ha dying otu ọ na-emekwe prọfesi o nwere ihe Zoom ọ na-eme over 1000 people na-ekiri ya na TV onogide maka video ma bịara scatter everywhere on internet. Yes, Mathias, wherever you are. Ndewo, inanonum. Ya ma ihe na-ekwu. O wee bụ na oziọma nziri bịa tisi internet niile okwe ihe ndite otie Mathias. Nigeria police are not dead though. We will send Nigeria police to go and look for you. Reality hit again. The same reality hit in one name go to school. Maka na industry adro. Kama ondoka ga agwa nwanne ma ya kpọa government hasi ya kpọa Jesus. But the same reality now hit Omoto through me ọkpọwa government which is police. Also na ọ bụ na man ọ n'ụwa na Nigeria na Interpol everywhere. Ọkwa ihe na-ekwu bụ ka ọ dị mma. Mgbe nke Suleiman kedu ceremony Suleiman pụtara gwa members ya na ya kpere ekpere kidnapper ji members ya ihe a ji bụrụ nwoke dị ha na ngada nwụsịsị ya ha wee na-ayọ ya biko wee kiricha evidence mkpe ọ gaghị si ya na ịbụkwa na ajọ mmadụ ị nọ na position ịgwa ụwa that Nigeria na suffer from insecurity kedu ihe ọ ị manipulate and ihe na-ewute m na doctors nọ there lawyer nọ there onye mee mass communication nọ there graduate ndị mee ma political science ha ncha nọcha there ndị mee business admin na-achịnye aka no without knowing no brainwash omero 6 months the rey kidnapper jam oya nwa jide 17 people usia gbagbusi jide moto ya gba ya dọtọ mana mgbọ abaghị n'ime moto ya because no na under common sense onya ya na gịnị nwanne ya ọkọkọ mmadụ gakwuru mmadụ ibe gị ka ọ kụọ gị ihe obu kedu ihe obu bulletproof ka mmadụ ibe mụ na gị na-abụ n'otu a sị ka anyị lụọ ya ọ ya bụ Chidebere baa n'ime moto agba ya egbe na ọma mba na dị moto anyị arụọ ya dịka mmadụ ọkọ wee kọọ Suleiman no need such protection ọ bịakwute mụ na gị nwe dị moto anyị mee gịnị anyị akọọ ya ọkụ ahụ rebia dị moto na tinye ego na ọnọrụzie n'ime such moto na-agwazi memba ya ihe Jizọs ga-eme elefa the same as na ya kpere onye nọ na Germany embassy ekpere na ọ chọrọ ije France nọ na Germany airport ọchị ije France akwụkwọ ojii adịghị mma ọkpọ ya na fon ya si aba n'ime toilet ọba n'ime toilet disappear nweta onwe ya na toilet na France ọ dị mma so maazị Chidebere ọkwanụ ndị ahịa saraba anyị ọ bụrụ na nwere anya iji afụ ya ghọta na Ezeaku nweghị onye na-esi emụ ya nọ ihe mfụrụ ọgụ mfụrụ ka nna anyị so ndewo ndewo ngotu isi kọwacha na ọkwụ otu o si wee dị gị n'obi and ihe chọrọ ịjụ gị bụ ihe niile a na-eme n'ụwa enwere good and bad side of it. Anything a na-eme n'ụwa enwere good and the bad side of it and mmadụ kwana mmadụ enwere good part nwee bad part so ihe chọrọ ịjụ gị bụ first i kwetere na among those churches ndị ụka ị na-akpọ ma ndị fada ị na-akpọ i kwetere na o nwere ụfọdụ ndị fada na ụfọdụ ụka na-eme ụfọdụ ife ihe na-ebugasị like o nwere ụka ụlọ ọgwụ ndị ụka nwere
enwere ụsọ ụlọ ụka na-akwụrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ. O nwere ndị na-sponsọ mgbe nọ Korea one or two guys meet ebe ahụ a priest sponsor their travel. So ngasị ndị na-emegasị those things. Ama na o nwere ka ọ dịghọ much otu isi ome expect, but amakasị na, and for instance Catholic Church, many schools, I mean, if I would say most of the best schools they nwere na Nigeria bụ Catholic Church nwere. Ịbịakwa n'ụlọ ọgwụ, I don't sure no nwere any diocese na Nigeria enweghị hospital. Even my own parish not Cape Joseph, I nwere hospital. So most of the parish even self nwere hospital. My bank, all those things. So if not, no can na gbadekwa na their own way, they provide all those facilities. But they might have a limitation because their own work is on faith. So the government have major parts to play instead of the church. But I think you believe some churches and some men of God and some priests now about this way. What the connect to God? Let's talk one day. I'm okay. I don't know. Hey, network ya. Ka anyị nwee obere ntị maka ọya bata nke nọ live. Network ya na-eme ọbata ọpụ. And anyị na-eche nwanne ya nwoke ka nna nkọwata obere ife because ndị ebe a na-amapụtasị kọmentị unu na-sindikasị. But ọ bụrụ na iche topic ife anyị nwere ihe akpọrọ abụ conversation na-asụ Igbo bụ ịkpa nkata. And so him argument, and my own motive is to listen to my brother talk or those who are. So that's why I intentionally did not want to say much things so that he will feel free to say everything that he has in his heart. So in that with the one or argument. So most of you look disappointed now. You are thinking I will have to bring theology and all those things. Before a hot time, time I'm going to get one day. I know he can. I'm so happy that now he did everything very respectful. And most of you may expect and go many messages before now. Oh yeah, do that, but if only open with good part, with bad part. Mathias, one time go with bad part thinking, good part thinking. More than one good part thinking, bad part thinking. So I'm so happy na okuru down today and we bank Catholic and but on a network ekohozi ka ikpado nkata n'isi because on gasịrị ajụ nchọgasịrị eji ya but ọ na ama ka ichetu obere maka ọ ya bata send go ya message na number ya but ọ dịkwa and I check to break on Abata. So Abata say, and you actually want to first thing is to listen. Listening is very important when you want to, I would say, when you want to convert somebody. But this life is not even about conversion. I'm not here to convert him to become a Catholic or a Christian. I'm just here to listen to him. So it's very good to develop that ability to have patience and to listen to somebody. And ị ga-eche onye ahụ ntị okwuchota osukwucha ihe niile dị ya n'obi. Anything gwazide kịta ọ ma netwọk ekwuteghị ozi but anything gwara ya kịta ọ ya anabata ya ọfụma because o mebego obi ya kwucha ihe niile otu o si edere ya n'obi. Anything gwazide kịta ọ ya anabata ya ọfụma. Otu a ka esi build relationship with nwanne gị nwoke. Ihe niile ọhibe gara ọhibe ọgụ na mgba. Whether you believe in Jesus or not believe in Jesus, we are all humanity. We are all human beings, and most of us we are Igbos, and that cannot change. So I've got some comment on the chat here. Follow see against Mathias, follow the in support of him, follow the against me because they are disappointed now. Maybe those theologian argument. My brother, my sisters, he know he fell number. Sometimes he cool down. Maybe from why on a jumper.
Igbo na Christianity always na Obiora na Christianity is a criminal. Igbo na Christianity, you have to respect each other. Even my omenala also na that I chọrọ ịzụ nwanne nwoke Mathias. Omenala, our ancestors had believed in the dignity of human person. You respect it. Onye tọrọ kan you respect ndị ọzọ. So na Igbo na Chineke na Igbo na ndị ụka. Ọhụrụ na-emezi ya na-akparịzi onye ọbụla because na Igbo na ndị ụka. So all those things we have to be aware of. Also, now some of the things usually you talk with one language, so that only make video you at least so use those beautiful words and be the one human being, one humanity. So I check to very much but house man I emechi section 9 or oh the more because na o kwuchara ihe niile ka o si wee dị abụta enwe ozi m ohere m ikwu ka o si wee dị m n'obi bọsị achọghị m ime ya interrupt mgbe ọ na-ekwu achọrọ m ka nye ya ohere ka o kwucha ihe niile so ihe a my turn si bụta ọ na netwọk ekwetaghosi ka eme ya ka o si kwesị but in everything is the will of God. But I'm so happy that he's able to say everything that how pains him and he was able to say it in a very mature and respectful way. So I think this is the part of Mathias Ezeaku that none of us have ever seen. This is that calm and the quiet and the positive Mathias that most of us have never seen. The father asked him if he's bold enough to attack Muslims. Actually, I have questions similar to that here also, but I think the network is not. I'll wait for him a little bit and I'll see if he's able to come back online again. Yes, Christianity in Nigeria, our problem is covenant. Yes, some of our people need the education in order to know the best approach to worship God. Some of us need the education because we have also fanatics, we have religious fanatics, we have that. But they need education. But the problem is not the church, the problem is not Christianity. So I have to, if you see here also, I think network here is very bad now. Okay, very bad. So I was thinking it would have been a wonderful time because, okay, yes, my brother was talking online. Okay. One no, okay. Wow. That's the guy cheering. I'm on a network about let's talk about the Aha Adicha Moto. So I'm on network. Oh, he did. Wow. Mana dị ka ọmụnwa ji okwu n'ọnụ. Ọmụnwa ji okwu n'ọnụ tupu onye ọkọ gị nwa. Mba. Ọ dị ka ikwuchasị mụ achọghị ikwu. Ọ dị ka mụ achọghị ikwu mgbe. Okay. Ebe anyị kwudobe bụ na ajụrụ gị sị gị otu ahụ ndị ụka si agwa ndị be anyị na mmadụ na send moto accident ma ọ dị mma esi m mba yes ekwuchezi m ị na-ajụ mma ma makwa na enwere ndị ezigbo na yes so enwere ihe ọzọ Chidebere be anyị ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị maazị bụ na anụmaazị now onye na-ayọ ọrịa ịbịa na baya ede olive oil edeche mmanụ agba na mkpa ede ya healing water healing oil na-eme ndị ọya encourage faji ego ya n'ụlọ okpukperechi dị iche iche na baya ọ dị mma otu a some of the deities now na the Catholic Church the pastor and that now they already banned it. It's not even most of the bishops are against it now. So come on, nke ndị Catholic because ndị local. Yes. So there wasn't much to how before. There wasn't much to do in the Catholic Church. Thank you. Okay, I get that told me because that thing will forget a lot of them.
mmanụ ahụ nwatakịrị a mụrụ nwere hole in the heart ma ya anaghị olive oil. Now ihe ọzọ m chọkwara ịjụgo maazị bụ otu a ndị fada na ụfọdụ ndị pastọ na ụfọdụ ndị fada na ndị pastọ si anwụrụ ndị be anyị iyi na Jizọs na-enye ego, ọ dị mma? onye gbaa mbọ nweta ego na otu a ha na-agwa ndị be anyị na Jizọs na-enye ego, ọ dị mma maazị? but onwego fada ndị Katọlik enwere prosperity gospel preachers, which is I'm totally against. Because yeah, I see them as scammers, but ha jụ na Africa. But maza mụkọha na-aza mụkọ ndị Katọlik, ndị fada ndị Igbo. Ife njoge bụ ndị ụka ma ọ bụ Katọlik ma ọ bụrụ Katọlik, ndị ụka, pastọ na reverend ịpụta gwa mmadụ na Jizọs na-enye ego, ọ bụ ihe dị mma maazị? Mba. Thank you. Maka o doro onye ọbụla anya na onwere ihe gbasara Jizọs ma ọ bụ alụnsị ma ọ bụ Muhammad na ego. N'ego bụ human ideology. Otu gọọmenti si place ya, ụdị ọgụgụ isi nwere, and the idea you can create goods and services. Ego nke anyị na-akpata na Nigeria bụ ndaba, ọ dabaala gị ndị ochie achụba gị. So ọ ihe niile a bụ ihe kpalitere mmụọ m maazị iwe wee webe m, kachasị mgbe m pụrụ apụfụ na ka ndọcha si mezie ebe ha, n'ihi na nwata akwụkwọ nọ mahadum na ndị gọọmenti nwere ego ha na-enye onye nọ mahadum ma onye ahụ chọọ ego gbara ọkpụrụkpụ, enye gị ya bụ ego si akwụkwọ rụba ọrụ, isikwa ebe ahụ na-akwụghachi ha ya bụ ụgwọ. So mana ọgwụkọ ka ọla m nọ n'ife ka njọ ndị zacha m ha nche niile ọfụma. Ọmaka melụ gị so ka anyị gaba n'iru. Nke nchọrọ ịjụgo bụ amajogo ụgwọ ama n'ikwugo bad part of the church. So na-asị o nwere any good part ị ka chịtara n'ụlọ ihe gbasara ndị ụka, ọ bụgoro okwu ihe a bichidesi na ndị ụka mere ọfụma na ihe nka. Okay, ihe gbasara ụka, o nweghị ebe ọbụla m fụrụ taa ụka si meta ezigbo ihe. One, netwọk taa akara dị ọrụ. Netwọk bụ anyị adịghị mma chacha n'abalị a. Ka anyị chekwa mma ka netwọk ya batakwa ọzọ. Ọ bụrụ na ọ kọntinu izere m oke ma na anyị emechi program anyị because netwọk ya dịka ọkụkọ n'ọzọ. Ka anyị na-akpata obere nkata na-echekwa ma nwanne m dịka ya pụta ụtọ. But ma agwa main thing na Christianity, to worship God is kind of a relationship, to build relationship with God, or how about what you get in return. So I think my one time okay, impact is here, but if Jesus here, Jesus ya agwụgwọ ya, Jesus emere nke. But if all the basic, these are just the secondary aspect of worship. But the basic is you build a relationship with God. So every other thing will just come naturally at God's way. Chineke ji wee chọọ all those things ka Chineke. So I think it's a kind of a misunderstanding. Also, ihe agụ ka Chineke gọzie gị, ihe agụ ka Chineke nye gị ego, nye gị moto, ọ ife dị agara ụka, ị na-agara ụka ka ikpere Chineke maka ndụ onye gị, maka ahụ isi ike onye gị. So all that is the foundation of worshiping God. Whatever na be anyị bụ na gọọmenti mere anyị 50-40, so onye ọbụla werezie hope niile tinye n'ụka. Ọ dịka nwanne m nwoke maka nchatịkwa makọ ya batakwa ọzọ. Otu nsogbu adị, ọ bụrụ na ọ bụta mgbe ọzọ mana mebi
sometime in the future, I know what time also, and put body program together. Then, Mazika, you meet up here. So, catch it to I saw a message. Somebody said I should use the power of Jesus to give Mathias Ezeaku network. Actually, this is all misunderstand the name. If I heard the motive of worshiping God, if I heard the motive of being a Christian or being a priest, I want a priest to command the power to do this. No. So I think you need to get that out of your mind. Christianity is not about controlling power. So I think I understand the way you are going, but I think it's a matter of educating people more on God and also on proper way of worshiping God. But because we have so many big churches in Africa, precisely in Nigeria, it is very complicated because most of the fake ones are even more famous than the good ones. So they may confuse you in getting this kind of ideology in the market. So the problem in Nigeria with government or the church. If government is to be responsible, you see that all those demands, I name all those hope, high hope, I name Chineke provide in Canada. If only have we government in the provide now, all this big, you hear can back each other. So I will encourage all of us, especially the youth, young people now among us, work hard and be successful. Then hold the government accountable of what is happening in Nigeria, not the church. Hold the government accountable. If you need a good hospital, the government should provide it, not the church. If you need a good road, the government should build the adequate facilities for the people, not the church. I think if most of you have the advantage or privilege or chance to go outside Nigeria to visit other countries, you will see that Christianity in other countries, as I said before, is quite different from Christianity in Nigeria. The way of worshiping God outside in Europe and America, even in some part of Asia, is different from the way I now worship God in Nigeria. But because we are still limited in one context, so we have not exposed ourselves to other realities. So I will encourage you to, if you have time to travel, if you cannot, even can use your YouTube and watch how they celebrate masses in other churches. The church is supposed to speak out. The church is speaking. Even what on social media, you see many priests even speaking. Some pastors are also they are speaking. The church, we don't like to listen to them, but they speak. They speak. Worshiping God, what does worshiping God? I skip one question. What does worshiping God done to humanity? What is the question? Worshiping God is about you. It's about your personal relationship with God. It's not about building your country. You're not worshiping God because God will build a hospital for you. That is the responsibility of your government. I don't know how to explain it, but I think we are missing the thing. We are expecting the church to do in the only expect the church can have me government. That is the problem. That is the problem. Like if you go to a country like Korea, the government are doing very well, and the Christians they're not expecting the church to do anything because the government are working. So they go to church to worship God, to serve God, to be with God. That is it. But in Nigeria, because the government are not working, we are expecting the church to do those things. All those countries you are mentioning, Chinese, Japan, UK, Canada, the governments are working. That is the basic. They should encourage the masses to protest. Yes, now you are also expecting the church to lead. Now we have to do that ourselves.
if there's a need for a protest, we have to organize ourselves. We should not expect the church to come in. What is the work of Jesus? Jesus is not here to work for you. So I want us to understand this. Let us focus more on the government. Because even of recent, many posts na Facebook in the church, why don't they say this one? But nobody is even calling out the governors, the chairman, local chairman, and the all those politicians. Everybody, everybody focus on the pastor, on the father, and the church. So I could see, but I'm just waiting for my brother to come back again. So if he's not, I think his network is not allowing him to come back again. But my brothers, I will just advise us. I know that our country is in a very difficult situation now, but don't lose hope in believing in God and trusting in Him. That is it. But don't lose hope on that. Because He made it come why. And the most important, hold the government accountable for what they are not doing. Don't hold the church accountable. Hold the government accountable. Yes, there are some things the church can do, and I know that some churches are doing it, and some priests also working hard. So let us focus on those who are doing well, not only on those who are not doing well. So this is the few things I have to tell us this night as we are about to close this conversation. So I thank all of you. Join. I'm not only joining from the beginning. I've seen some names that keep on commenting from the beginning till now. But I will still mention this over and over and over again. Hold your government accountable for what is happening in Nigeria. Don't hold the church accountable. It is not the responsibility of the church. So that is what I will always tell you. And then another thing another last advice I will give you is, irrespective of people in the or if ROC or if Catholic or if choosing or if Zion, we are first human beings. So let us try to respect each other. Let us try to respect each other. No matter if you believe, only believe on Jesus, fine, that is for you. But respect only believe on Jesus. That is how we can live together as one day. It cannot end if you cannot put a stop to it. Or you end the war any day soon. So can I make an effort the respect each other, not as a Catholic, not irrespective now, not only Catholic or only Anglican, only Sabbath. Respect if I'm not one and Mathias Ezeaku, video this discussion, they can one okay. Because many people, even the insult and the words how they use it, it's not proper. Whether you believe or not, you have to respect each other. So I hope that most of us will try our best to be more respectful and on how we approach. Okay. Nwanne nwoke ịgba na ya na let's talk on that one again. Ọ bụrụ obere ihe ma mụ ma echenjizie m ekwentị nke m ji bee m ma ma nke ọ na-egosikwa ọfụma ka na afọkwa iru m. So achọrọ m ihe niile ịgwa na ekele mgbe ọfụma nke taịm iwepụtara gị kọwachakwa n'ihe niile otu o si wee dị gị n'obi. I was very happy to. And ihe first time you know your food. And most of the things we hear government and because more are gonna auto they can any example Korea even. Onwe na aba no kana Korea ka o kpebiri ka Chineke zo ya moto. Or ka Chineke ya so you know. Because when nobody go there so
ya school na-akwụ ụgwọ obere and ya ahụ enwere health insurance ya covered up. So you know most of these things ịkwụcha nkịta bụ even though no bụ eziokwu pụtọ ihe gọọmenti kwesịrị ime, but anyị kwesịrị put more energy so that the government will be accountable of those things that they fail to do. Because if na anyị bịa wepụcha uche anyị tinye n'ụlọ ụka ndị ụka ụmụ ebe ha tara ya eme ha ọfụma, but anyị bịa put all our energy n'ụlọ ụka, ịfụ na ndị gọọmenti anyị just hapụzi ya ka ha mee ihe a chọrọ ime. So otu isi eput kwe effort na-akpụkasị ndị fada na ndị pastọ ihe na-akpụkasị na vidio, ipu kwada effort na-akpụkwa ndị gọvanọ na ndị kọmishọna na ndị senators na prezidenti, ịfụ na uchekwa ya dị na na-enebara anya. But anyway, ọ nwere ofu question chọrọ ịjụ because I think last week or this week o nwere post something na Facebook page gị ị na-asị o nwere onye nọ na Ebonyi steeti enye gị ana n'ịchọrọ ịlụ branchị omenala bụ eziokwu branch Ebonyi steeti. So and ibe akwa na ibe ikwuru tata otu ụlọ ụka kwesịrị ịrụ ụlọ ọgwụ, lụọ school, lụọ factory, na-enye ndị mmadụ ọrụ si. So now I was thinking that once I bidoro that new ideology ịchọrọ iji help ndị mmadụ, I was thinking that focus more on build the factory or industry or hospital or even schools, omenala bụ eziokwu primary school ụmụ ihe a. But ọ dịkwazi ka ibe kacha chọkwasị ịrụkwakwa ụlọ ụka ọzọ, because anyị nwere ụlọ ụka ka nke omenala bụ eziokwu bụ ụlọ ụka nke n'ọrụ nwe. So ịfụ na Igbo ụka ka na nkwa ụka akago nkwa oriri. So na-achọzi ịjụ gị bụ ikritisize ndị ụka na ha na-arụ sọsọ ụlọ ụka na ha arụ iro na-arụ ụlọ ọgwụ, but mgbe bidokwazi elu ideology chọkwazi ịrụkwa another branch. So na-ajụzi gị why ji chọkwa ịrụkwa another ụlọ ụka na Ebonyi State? Why not you focus more on build factories on industry? Because that will give you more power. Because ndị mmadụ bịasị na Maazị Mathias ọ sị na ndị ụka ha arụ ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ ndị oziokwu, because nya nwere bido na ịrụkwa ụlọ ụka na nwere ụlọ ọgwụ ịtọ, nwee ụlọ akwụkwọ ịnọ, nwee university, nwee vocational school. Ịfụ na ọ ga-enye that the power to what you are saying. But ọ bụrụ na ịbịa preach chazi all those states ozi ọma dị ahụ bekwazi na-arụkwazikwa ụlọ ụka amaghị ọta ihe na-achọ ịkọwa. Okwukwu ọtọ na onye kwuche nsọ. Okay, ya ka m chọrọ ịjụ ka ịkọwatagoro m kedu onwe plan ị nwere iji build more industries or more factories na Nigeria, dịka otu isi ekwu na videos gị ihe ndị ụka emetọhụ. So ka isho example ndị oyibo si asị na lead by example. Okay, isho by example because ụka bụ their own institution. Omenala na bụ eziokwu his own institution. So ọ bụrụ na nwere ihe ndị ụka emetọhụ, ndị omenala mezie eme ya ọfụma, ndị ụka enyoro ha ọtụ ịbụ nwanne nwoke mụ abụrụ onye fara echimechi n'ụka nke bụ ichi echichi na omenala bụ eziokwu. So ọ bụrụ na nwere nke mụ emetọhụ, but imetezie ya ọfụma, ndị bara nke ahụ imetọrọ ọfụma esi na nkọpere ya wee mee ya. So ya ka m chọrọ ịjụ gị. Okay, Maazị ndewo nwa Chineke. Ị na-anya na ihe m ji emepere omenala bụ ụzọ eziokwu, m chọrọ ka branch ya dị ebe niile na ala Igbo niile bụ na-asị na ana m ekwusi ike na the same pattern chọọchị ji wee rie anyị mugu ka anyị ga-eji wee napụta ndị be anyị. Kedu pattern fa ji rie anyị mugu? Ha mere a na-enwe gathering in every community, nwee priest, nwee pastors. Na number one reason m ji emepere ya na ebe anyị nwere omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ dịka village m na nwee time ha ji eji ozi ọma. Kedu ife ha na-ezi ndị mmadụ? Biko n'udo gọọmenti ji akara aka anyị ndị chọọchị agwa anyị nọ Satan. Biko unu egekwana ndị chọọchị ntị chie n'azụ na ọdịnala omenala na ọdịnala unu. Ife ndị nna nna anyị gwara anyị bụ o ji ihe nwata wenye aka enu akara obi ilo
o wetuo ya gosi na mmadụ bụ ihe ji ihe nwata practical bụ gọọmenti. Now anaghị m eme ya ka ị nwebe ọgbakọ a ka atụba ego nye m maọbụ na ha na-abịa ọgbakọ a ka onye gbajiri ọkpa nwee Helen ka ọkpa ya dị mma. Now ihe njikwa eme ka e nwee branch a because na ọsọsọ na idikọ n'otu ahụ ka ọ ga-abịa enwee branch otu ndị Abuja nọ kịta duto na ha nwee branch na Abuja fejego na register with one hospital na Abuja ebe ọ ya bụ onye n'ime ha yi arụ ebujegodo onye ahụ treat ya bife ekwu okwu ego. Lagos anyị nwere 2 branches na Lagos, Agọ and Alaba, the same thing. Faje register under hospital because of gaining health bụ number 1. Ịghọtago na ihe eji nwere ọgbakọ a bụ ọ bụgodo ri otu akịta anyị bịa rụọ ụlọ ọgwụ akịta Chukwu na aja na-enye aka anyị si tiche balance chọ ọfụma n'ọgbakọ ife na ọ ga-adịrị m izi mụnwa Ezeaku esi ngwa na anyị chọrọ n'ịlụ skuulu dị otu a ndị dị otu a weta na ihe dị otu a ndị dị otu a weta na ihe dị otu a ka anyị tụkọ aka ọnụ rụọ skuulu. Anaghị m eme n'imere aka ọbụla na-enye m tithe and offering. Ọgbakọ anyị na-enweba enweche ihe ọbụla anyị tụkọtara ebe a anọrọ ebe a were ya gote ihe a ga-eji kee ụmụ ogbenye the next Sunday. O nwere nke na-eso Ezeaku from ọgbakọ ahụ na my second na-ejide ihe ọbụla enweta edie ọ bịawa echi o were ya goro nri bute. Ị na-anụ na-ekwu bute n'ọgbakọ anyị na anyị nwere branches almost every ma Port ma Aba ma Lagos. Enwere mbọsị m sị ha unu mechaa ọgbakọ no contribute 1,000 send ala m enwenubeghị ma ruo taa no na-ete n'onwe n'anya. So ọgbakọ m si ka anyị na-enwe bụ n'ihe ụka ji akpali anyị eme anyị intimidated because of na ha nọ in group fa na-enwe ọgbakọ. Ife ọkịta anyị bido nwewe ọgbakọ gwazie ndị ụka na Jizọs bụ fake otu aha si gwa anyị na ekwensu bụ fake na ekwensu bụ ajọ ife and ekwensu bụ ofu mmụọ nọ n'ala Igbo tesi nwa Arọbụnagụ ma Amadioha ndị Igbo dowechere dịka law court na-edobe iwu obodo. Na otu anyị sikwa dị group na-agwa ha na Jizọs fake iwe ọcha na afa na-asịzi anyị mebe nke anyị ka ndị ụka na-asịzi anyị mebe nke anyị ka fa mebe nke fa. Do you get me? Ọ bụ ozizi tigbo ozugbo gịta. So the essence of imepe branches a ka eziokwu agbasa everywhere and ka ọ bụrụ a standard institution ga-adị ma Ezeaku nọchagodo na to promote to rewrite ihe ndị ọcha dere against our ancestors. So anaghị m emepe ya n'ụdị ka people ji ebe a na onye ji so onwe ego. Enwere bụ mbọsị ebe niile anyị na-enwe ọgbakọ ịkọtara ya n'akọ miracle ma Abuja ma Lagos ma Aba ikwutere ya na onye omenala bụ ịbịara na ka inye nkụzi na omenala bụ kpute okwu miracle ma ọgwaba mmadụ ihe God ya emere ya enye gị azụ oche. So anaghị m emepe ya n'ụdị nke church kama ana m emepe ya as a movement to free our people from bondage anywhere ọbụla ha nọ. And it means which I believe na ha ga-otu ha na-agbakọta ọnụ ha ga-asị ngwa ka anyị gote ambulance dowe na village anyị ka anyị rụọ school. Anyị ka bido 3 years ago anyị arụọ na hospital baa ya omenala healing hospital ọ ndị omenala alụrụ ya ọ dịghị easy just 3 years movement nwee standard hospital a na-eme ma fibroid operation ovarian cyst many surgeries ka anyị mego. So ọ bụrụ na anyị ga-emepụta ụdị ya within 3 years even anyị last kwa more 20 years na ebenebe ga-ebu nke a bụkwa na nwere ọ bụrụ na m bịa mewe ihe omenala agata onye bịa rụọ ọrụ awele maka ife ndị be anyị chọrọ ihetago agbasakwa mkpuchekwu ihe na-ekwu onye ahụ bịa sị mee kedu ka anyị si alụ ọrụ awele. Ọ bụ na m bịa mebi ya ka arụba ọrụ awele fụba ụzọ by now ihe mma n'anya bụ one of the most costliest car enwe na n'Igbo mana achọghọ m ya. I don't want to fool anybody. So maazị ọnụ ụzọ a ka anyị ji emepe ọgbakọ ahụ anyị na-emepe ya ka ndị mmadụ ji ebe a chinye aka ịnụ ka Jizọs ma Amadioha gọzie ma Arọbụnagụ gọzie onye ahụ kama anyị ji ya emancipate ndị be anyị from brainwash of Christianity. Ndewo. Ihe nghọta na ihe kọwara omenala na ihe na-ekwu Maazị Wezie kịta ihe nghọta n'ike ịkọwara bụ na ụlọ ụka ị na-emepegasị ọ branches ị na-emepegasị ọhọnọ ebe na-emebe n'akụkụ ebe a na-akụziri ndị mmadụ omenala bụ eziokwu ọdọziri ndị mmadụ according to ike ịkọwara. So ihe chọrọ ikwuru bụ and more is a kind of
its own institution. But him on a approach to survive before Given network. method those also will put the open or million is open door or ya fancy is so far from you. Now the network gather from more. Network so little. This is almost the last part. Maze when you were bidon is your network in your initial side. In an here get that. Man. You asked me last time because I'm here take even much time. So asked me ihe nchọzi ịgwago okwu nke ikpeazụ bụ na ahụtara m ihe niile ịkọwachara ndị obi dị m aṅụrị otu isi wee kwuo otu o si wee dị gị n'obi. Otu ihe chọrọ ihe ọ ga-ezi bụ dịka nwanne nwoke bụ na metọd eji eme ife dịkwa ezigbo mkpa. O nwoke the idea nwere mara mma ịchọrọ ịkọwasa ndị be ahụ otu anyị esi wee gbaa mbọ wee nweta ife ha chọrọ. The idea dị mma, but another thing nkịta bụzi method ị na-eyuzu na pass idea. Na ka nwanne n'abalị a wee kpakọta nkata ọfụma ịgbanwe anụghị ọgụ abaghọ mba akpụghị sefụ na ọbarụ mmadụ gị nghọta gị nghọta so na ka esi ebi na in peace ị na ihe na-ekwu Anụmanụ nwanne m okay. Esi ebi na in peace. Okay. Abịa ejiri ịfụnanya bụ asụ Igbo ejiri ịfụnanya kwuo eziokwu onye nke ọzọ ejikwa ịfụnanya megị nnabata eziokwu ahụ but o nwere ka ihe esi kwuda eziokwu onye nke ọzọ before nabatakwara esef o mego ya offended. Because most of your videos the approach is iji ekwu those videos ahụ ọmụkwụ onwe so ihe jọsọ chọrọ inye gị ọ bụrụ na dị possible ka ime adjust that method iji abasi oziọma gị amakwụ face gama nke na n'ihe na-ekwu anụmanụ ị na-ekwu ọ na-egosi network I'm watching ana m afụkwa ya na the second phone mụ na gị na-abụ 105 ọ na-egosi okay. So ihe a ka m chọrọ iyo ga na ihe a bụ the main one of the main reasons to come na because just to ọ bụrụ na ya eme the method adjust obere so that ka ijide ịfụnanya gbasa ozi ọma gị ya ọ bara onye ukwu bara onye ibe ebe ọ maghị onwe but ọ bụkwa ka esi wee gbasa dị ozi ọma ọ bụrụ na nwere eziokwu dị n'ihe ị na-ekwu ma na ọ dị ha ma na ọ dị onye nke ahụ achọghị ike ntị because na the way iji agbasa dị ozi ọma dị mma because my dream bụ na achọrọ m Igbo land a bụ ma Igbo onye ụka ma Igbo onye ọgọ mmụọ ma Igbo onye sabat Igbo onye Anglican onye ọbụla ebi n'udo. That is my dream of Igbo land. Because ịbata na Igbo kịta ya bụ na onye sabat nọrọ onwe onye Anglican nọrọ onwe onye Katọlik nọrọ onwe nkwa ndị Zionite ndị Zion nọrọ onwe ha ndị omenala nọrọ onwe ha we can never develop dịka a country or even as a region na Nigeria. You can never succeed otu anyị si wee dịcha separated. But ọ bụ na anyị bịakọta ọnụ ka nwanne ndị Igbo tụrụ onye si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ okwu irrespective of ihe I believe, but ọ bụ na we can live together as in peace as brothers and sisters. So ihe mawụrụ onwe so ihe a ka m ji sọ ka ihe oge ọ bụ na ọ dị possible imetụ adjust that method iji esi ụzọ maka ka izie ụdị ịfụnanya na n'ugwu na nsọpụrụ so that onye ọbụla na-ege the message ọ ya dị offended na ife ị na-ekwu. Na n'ihe maazị anụmanụ ndewo ya bụ ọsọ obere ahịhịa nchọrọ ihe oge nsogbu adịrọ nwanne m nwoke na ka o si anụ m ọkụ n'obi ma obodo ị nọ obodo Philippine obodo Philippine ka ị nọ ịmana ọkwa mba kịta anọ m Haiti anọ m na North America. Okay, North America ka afọ ahụ obodo a Haiti. Okay, Haiti. Oge otu ị nọ Haiti kịta na ịma dia capital amara m dia capital eyatago now gị nwa na ebe a ịpụta na-agwa m na capital health bụ ebe dị ụtọ nsị gị na-asị na Abuja eyatago
na-agwa m ya na-agwa gị na Abuja. So ịma na ịbụrụ onye na-ewe iwe ọkụ ọ ya adịghị ka gị were ọkpọ kụọ m n'isi, mana o nwere ihe eji ọgụ anụta udo ka mma. So ana m agbani to control my will, try to control my ọ bụrụ nwa ka m si ewe iwe m to control my anger more, because na ọgwa na ụmụnne anyị ka anyị chọrọ ịnapụta. Otu a si jụọ gị ajụjụ ịza m ya ka nwanne, ịjụkwa m nsa gị, njụọ gị sị gị eri amụọ gị ifunugo onye ngwụrọ gara ije, ise m mba. Ifunugo onye kpụrụ isi fụrụ ụzọ, mba. So ị ga-enyekwere maka were your platform ụtọ na ha agakwa viral, yọba ndị nke na-akụ ka na be anyị, fa egbuzi na ndị be anyị, fa na-egbu ndị be anyị a lot. Fa ji mma ngwa gị na ha na-egbu ndị be anyị abụrụ ọsọ okwu, fa ji mma like this. Maazị ka agwa nke na-afụ na social media ebi ime ogbe chi ime village awụ na-ekpere ndị nke enweghị social media. Feba na-ete nwaanyị dị ime ọ yere n'afọ. Maazị anụ m ihe kwuru. Maazị inwe ka na-eji to my Facebook because most of this need Anụ ọgwa m ikwu nwa Chineke. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Yes, they are ihe na-ekwu ọfụma. So ihe na-ekwu asị ma ọ bụrụ na nwere otu ọ bụla unu si ụmụnne m dị na-ekiri m nụ, ọ bụrụ nwere ka nsị agwụnụ ya bụ ihe ọ dịka m eji obi ọkụ, onwe onye na-ewute na ọjọọ ndụ gị ka m chọrọ, nwere ogwe na-akwụ m. Facebook madịrọ monetize, YouTube nwa m mepere emepe fast na orogo 1.1 gị na orogo go monetize ha ka email m wipe ọ ma YouTube change kwuo ya ma afa. Enweghị na-ewu ya ịntanetị si akwụ m ụgwọ karịa ma otu a si eme ihe property post ya people afọ ebe ahụ goro m afịa ma ọ moto na-ele. Enweghị onye m na ihe nne nna gwunu bụ eziokwu. Fada ga-ama ngwa gị na Naịjirịa, pastọ ga-ama ngwa gị kama ha ga-agwa gị ha gwa gị mana ha kago mmọnwụ. But ọ na-ewute m mana onwe onye m si ekwu ya ụtọ ọ dịrị ọkụ n'obi ma ọ na ọghọta ha. It's just for your good. Have never misled anybody. Since mpụtara internet nwere bụ onye ga-asị na Ezeaku afụrụ ya, both in health wise, in any advice. I will tell you how things works and how it is. And ihe m chọrọ ọ dị ka mgbe ị na-ekwu nwanne m nwoke ịkpọchara otu ka ha nọ n'udo. Anyị ama nọ n'udo wuche ụkpasị. Anyị na ndị kidnapper ma nọ nata n'udo. Mamazi na Anambra gada ha na ndị kidnapper ma nọ nata ndị in peace. Ọgwụ eziokwu. Hello. Otu ndị udo ga-achị nọ na o nwere ife ga-eme ka fa na ndị kidnapper nọrọ in peace unless ma ndị kidnapper edobele egbefa join na ihe a na-eme kwụsị ịtọrọ ndị mmadụ. Ọkwa eziokwu onye nwa bụ na ha na ndị udo ga-acha nọrọ in peace. So enwere ka mụ na ndị ahụ niile kpọchara afa nọrọ in peace ebe ha na-agwa ndị be anyị na Satan ji ha ịga n'ihu. Mma na gwakwa ha okwu na-ehi iti ha wit eziokwu. Nwere onye nke mgbalọta n'ụlọ nwere bụ ha nche niile m ji n'ụsọ ọsọ ha na-akpọrọ m polisi. Nwe nke mgbalọta nwe nke mgbala egbe. So nwere ka mụ na ha ma nọ in peace. Mma na-agwa ha eziokwu. Osu m n'isi ma igbo onye afa tinye maka onye a tinye ha ya sọkpọrọ m polisi. Mana onye mewere n'ezigbo ihe arapụ m ya. Mi na-agwọ ọgwụ ma ị na-eji ụka ezigbo ihe. Enwe onye otu omenala bụ ụzọ eziokwu anyị geta nye suspension. Nwa ya nwụrụ last 2 weeks. Kedu egburu nwa ya? Nwa ya mere malaria plus. Eme admit na our hospital. Mee gị run ọnwa gị test, bido treatment. And the one they go down. The next day, bịa sị ndị doctor ha discharge nwa gị na-asị gị jee mee saraka. Na ọ bụrụ na ị mere saraka na nwere treatment anyị enye nwa ahụ ya awọk.
okuru nwa agbarijewe na nke dibịa ka o jezi na nke dibịa narị ego mechere nwa sara aka okuru nwa n'ahịa the next day that rock the walls before ha na-erute hospital nwa ahụ nwụọ n'ezi nke a ka mee last week ịpụtasị m na ụdị ndị a nọrụ n'udo mara pịa na omenala bụ ụzọ ego ọ bịa na-anọchi ochie ebe ahụ ọ dịwapọsị maka ọ chọghị ịbara onwe uru the same person nọkwụrụzi ka nke a pụtawazo na-egbu onwe nwe ọkpa ya na-aza aza na o nwere ebe o dobere ya na-enye ya ọgwụ Igbo na ya kwugo ndị achaji 500,000 na ya kwugo 250,000 but you are coming to the congregation if ihe na-akụzi ana m spend 105,000 naira every week na radio without getting any income every blessed week 105,000 enlightening our people on radio because of seeing is believing. What I saw with my 2 eyes, I pay for the radio programs. With 1 point something million naira and K and the radio. I pay again. But I'm happy with the result. One of the honorable member from Ebonyi State, he just called me. Si su toto na ako but na semo Mathias Ezeaku ihe ọma ya emelu mmelo gị. It didn't capture my spirit and say kedu onye na-ewu. Ọ sị m na ya bụ honorable member bafia. Gwa m na onwe ihe na-emekasị nwe ya n'alụ. Poduto na ya na-follow my teaching. Nya kwuo kwesị ya kpọrọ ji ebe a nọ ihe eme nọ nka nya si ya no that he follows exact teaching. Ya kpọrọ nwa na ba UK. Ewe mee nwa test ọ bụ na onwe ihe ọ dị allergic to. Agwa ihe ọ ga-akwụsọ ga-enye nwa ka ọ kwụsịrị inye nwa all those things ya na-egoteburu nwa ọ na-eri. Everything about that child cleared. If an honorable member can call me to thank me, what about other people out there? Onye Igbo kịta gasị na m edufie gị ụzọ ka m ofu onye bụ ngwa gị sị gị na ihe na-aya gị na ihe ị ga-eme na ọ da arụ ọrụ na ihe dị otu a da agwọ gị na Jizọs ama ngwọgọ ya ahụ n'ihi ha ngwa mụ onye gasị na m agwanụ gị ọ bụrụ okwu asị. So ekene ngiri nne for your time. Bọsọ ọbụla ịchọ ka ya kparịta nkata ka nwanne adị m available. Dịrị m ozi mma aza gị. Ndewo. Ekene chango kuma and just so far ya ahụ ihe ọrụ gị na itinye na obi so mgbe ọbụla ị na-agbasa ozi ọma gị ka ị na-agbasa ya n'ụzọ ọ ya bụ na just na-ekwu okwu ọma gị bọta ọ na ibe na anyị ka ọ dị na offensive way. The approach, the method, and the words we use are really very serious because even our ancestors, for her mother, it's in a royal family. My grandfather was a king, so I witnessed all those traditional aspects of it also. So our ancestors of her mother, and they had a poison and they want to pronounce so. So I don't know Ebuka. Bob need a poison book out. It here to pronounce so. I am Ndewo nwa Chineke. Ekelechani na kami nyere even my I don't use na I think this is my 8 times in live. I don't very used to either live on Facebook. So it's like I'm just new to it. So but it was a very successful. At the time we have almost 1,000 people watching us, hearing what you're saying. So I thank you so much for this time and mgbe ọbụla anyị nwere ohere mgbe ọzọkwa anyị akparịkọta ụkatọ ọzọ mgbe ọzọ bụ na ịrụ ụlọ ọgwụ ọzọ ọ bụ na ịrụ na university so anyị kpakwa nkata maka ụka because mgbe asị ebe after my mission here mma bịa na Nigeria imepe our own mission according to our own congregation you got a new country you need to start a mission according to the needs of the people ihe ndị mmadụ na-achọ ife ha like ka ihe ejibido the mission. So back time on village, we build a village in Haiti because many of them they are affected by the war and the fighting. So I wrote a village, and village I'm going to like this month is almost 520 something homeless people, sick homeless people, staying with us now. This is our village, and we care for them. Some of them are mentally challenged. We need to give them medication, and some of them are disabled because of the war. So we need to take care of them every day. So this is my mission here. Take care of them. So I've been thinking if I come to Nigeria
for my second mission. What am I going to start? But these few days, I discovered that there are many people with a kidney problem. So I've been telling our boss that if I have to go to Nigeria, we have to start a free hospital for kidney patients. So this is my dream. So not in Nigeria next few years, I'm gonna be a free hospital for kidney patients. So out when that plan, our people need the such help. Higher than the way Chineke or hearing the higher than the way nwa ahụike wee kpee Chineke. So that has been my thing. So ekpekpe ekpere na omenala gị, ị na-eti that is my mission. Yes. This is my first mission. After this one, my second mission will be Nigeria, so that I can take good foundation and sponsor our mission. So that, but I'm with that hospital in Korea already, totally for free. So I want to start that kind of hospital in Nigeria, but only for those who have kidney issue. So in the so ekelecha gị ọ bụrụ nwere last day chọrọ ịgwa ndị na-eso anyị n'abanye anyị ịkwachazi ha ka anyị mechie. Okay, ndị Igbo na-eso anyị ekene m unu. Onye kpọpụtara m n'emume a bụ Maazị Chidebere ezigbo nwa Anedo na Nnewi. Ekene m gịrị nne, kene gịrị nne. Ndị be anyị na-ege ntị, biko ọ Maazị Ezeaku ka na-ekwu. Fem na yuno bụ ka unu nụrụkwa n'onu m na platfọm Maazị Chidebere. Nke tata bụ ụbọchị ọnwa izizi n'ụbọchị Disemba 2025. Ihe m na-agwa nwa afọ Igbo ọbụla na-anụnụ mbụ, ọ bụrụ na ị na-aya alụ jewe hospital. Enweghị Jizọs na-agwọ ya, enwere God na-agwọ ya, enwere alụnsị na-agwọ ya. Ọya nwere one procedure eji agwọ everywhere in the world. Mama gị ji eme fibroid nwụrụ, ọkwa na ụlọ ọgwụ ka eji eme ya. Ka m gwa gị ka ị n'ụnụ m, ihe na-egbu mmadụ n'ụlọ ọgwụ anyị erika. Ọtụtụ ụlọ ọgwụ dị taa na be anyị ha nwere ICU department. Mama ga-emeche surgery wee nwee complication n'idiri ICU, ụlọ ọgwụ ahụ enwere ya, mma gị ga-anwụ. For example, enwewe woman anyị mere surgery izu ugboro gara aga, fibroid, ihe bupụtara ya n'afọ dara 14 kg. After 3 days, nwaanyị a nwewe crisis. Anyị fụ na condition need ICU, anyị buru ya tinye na ambulance, anyị buru ya jee Mayo ụlọ ọgwụ adị n'ụzọ ụmụ ojii ka Ezafia Crown Hospital. Crown wee tinye ya na ICU, ọ na ebe a a day and a half. Nata recover, kịta ọ nọ na the hospital, ọ just na bill enyeziri na-enyeziri bill 1.1 million. Anyị ga-agwa anyị sị ya na enwere ụdị ego dị ụmụaka na ebe a kịta. Ifugia. So anyị na ya drag there's a site 900 and something thousand. I gwa na anyị nwere such money, na ihe anyị na the woman na n'ime the surgery bebe 400 and something thousand. Anyị ji made the operation. So anyị ka na ya ọgwa ya ka anyị maa ma ọ ga-emekwela anyị dịka o si emebu, ọ na-emepụkwela anyị mana Igbo love themselves. Ọ na-agbani Crown Hospital na-agbanyela anyị. So o wee bụrụ ya. So now n'inwe cancer gị baa stage 4, somebody na-enye gị olive oil nọ ya agwụ ya. Ọzọ ndị ọzọ na-egbukwe ndị baịfụ, ndị asị na ha na-ere supplement. Na-ege ntị, supplement bụ ihe a na-anwụ na-boost immune system, ọ naghị agwọ ya. Ihe ọ na-boost bụ immune system. Ndị a na-ere supplement, ụfọdụ n'ime ha nwere ajọ obi. Ị na-ayagodo cancer kidney obi, and ha da-anapụ mmadụ obere ego, not from 200,000 300,000 ekporo pakeji ọgwụ kpoye gị si gị jee nwụwa nọ na-agwọ cancer. Asị inwe cancer ga-agwụrụ oncologist. Ọ bụrụ na inwe fibroid, enwe ndị na-enye gị ọgwụ gwa gị na ịnwụ ọgwụ ahụ fibroid shrink okwu asị, gaa for surgery. That is the only solution everywhere in the world. And ọ ga na-eme gị ruo mgbe ya eji full time gị ọbara na-agba gị.
ị na-bleed for 14 days 7 days 8 days 10 days mana ọ nsọ gị ị kwesịrị ịfụ for 4 or 5 days. Ụfọdụ ejigo maka moto akụgbugo ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị otu ebe ha na cross main road ọba adịrọzi ha na-arụ ajụ bịa ha n'anya moto pịara ha tọgbọ ịbịazi na-ajụ onwe gị na nwaanyị anaghị afụ ụzọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ fibroid. Ọ bụrụ na ị gụchara akwụkwọ na Naịjirịa na inweghị ọrụ ejizi na ekpere ma ọ na nke dibịa ka ị nweta ọrụ. Jizọs na native doctor dị enye ọrụ. Ihe na-enye ọrụ bụ your CV. Continue submitting CV with idea. Enwe ndị ajani, enwe ndị nwere amamihe. Enwe my first female staff n'Enugu ka second one success Nwankwọ ebe a ka m nọ ọfụ na mmadụ nwere ọgụgụ isi. Mgbe ọ bịara n'ọfịs m so nneneche ka ọ dị mmalụgo nso onye a ga-eje nwe okwu na redio ma ọ dị nna mana this girl mkpu okwochi igwe m okwu ka okenye obere nwa so mgbe Jos asịchagbagwa mmeda adị ya naba ofu obi mrapịa mkpọrọ ya jee redio ọdụkwa mana ya so jee redio so mfụ na obere nwa n'anya mana akọnuchi ya bụ gịnị okenye mụ na ya wee nọrọ n'ọlụ ọ sị na ya chọrọ ịgụ nursing na school ọba school of nursing kịta ọ nọ school of nursing mana ka m na-akwụ ya ụgwọ half of salary m na-akwụ biya mgbe m na ya nọ ma ruo taa salary m na-akwụ biya ekezi m into two ọ nọ school of nursing ka na-akwụ ya the money ma ruo taa half of the salary because of she's kind, she's good to me and omume ya na surprise m na so o wee bụrụ ya advice m na-enye gị nwa na n'onu m ịmụrụ nwa nwere hole in the heart ọ bụrụ attack nwa gị nọgidere akwụkwọ dọbịa mebe otu onweghị onye sendịrị attack enweghị anybody born by woman mekecha kara aka mmadụ nobody gị nwa na n'onu m kịta enweghị any power hidden anywhere apart from kịta isi etu onye mere nwanne ojebe. Secondly bụ ị na-agba n'ụzọ were nwayọọ onwere mmụọ na send accident okporo ụzọ adịghị mma moto niile anyị na-anya ebe a mega expire 80% of them ụfọdụ ma mgbazi ya be ndị ọcha. So crusade ị na-eje kpọrọ obere nwa je ka m gwa gị ị na-ejete ebe a bụ abụmọnụ. Kedu nji gwa gị na abụmọnụ limonia ị na-asọfa your kidney time kidney gị kwesịrị ịrị ya alụ. My brother my sister na anụ m reality hit gị ọya tụọ gị tagbuo gị n'afọ ọya nwere afa tụọ gị ihe na amen n'aha Jizọs amen kọkọ ọya kụọ gị a diagnose kidney failure liver cirrhosis intestinal obstruction diagnose gị brain tumor hole in the heart ụmụaka na-ebu bed fighter ka a na-akpa ihe a na-eto nwatakịrị n'ike. You encounter such a difficult case in medicine body go tell man you go know that Ezeaku loves you. So ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla bụ gịnị onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ. Ezeaku anwụrụ m na mma kwụwa aka m ọtọ nọcha ụwa na anọ m Owerri na since 1 week fe na-agbagharị from ime ọfịa to ime ọfịa ebe m na-azụ onwe m ka m kpata ego through ịkwụwa aka ọtọ than gathering my people and scamming them. Ọfọm na-agụkwalụ nwanne m nwoke Chidebere si na ọ chọrọ ibute ụlọọgwụ kidney n'ala Igbo bụ na ebumnobi gị a ndị gboo na-agụ ọfọsị na ha gbuo aka nri ka ha bute mma gosi na ha ga-egburiri tupu ha ebute mma. Ebe igbugolo itiegoro ya n'uche ọ ga-enwe isi maazị maka na kidney anụnwa maazị ana m ekwudokwu ihe gbasara kidney problem na my foundation because the case dị too much. Ụfọdụ ụmụnne anyị bụ dialysis ka ha yi eje dị mma mana the dialysis each section na buying almost 70,000. So maazị Chidebere ekene gị ọzọ sị gị na anyị che nne ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ site na ha Chukwu na ndị ana ise daalụrị nne daalụ. Ọzọ dị ka ibe ọ ga-amasị m ihe ọma ibidoro ka ị ghara ịkwụsị tụ isi kpọbata m kawakwa arụ ndị be anyị a na-emechi ekpere ma oduheje ha ma ndị otu ya ma nweno idewere ihe ozu onye kpọtara ijụwagodi ya mmadụ ono ijukwuo ya ajụjụ ihe otu a ha na-agwọcha ndị mmadụ ọya ịmarụgodi ihe a nye gị fon nọmba onye ahụ ịmarụgo gị nwa masị ị ga-ajụ ọ ga-amasị m don't end this movement. Ihe a bụ nnukwu movement a na nna gị ka ị na-azụ
biko mara kpọbatakwa ndị ọ dị ka ọ dị nọ na be anyị ma ndị ụka ma ndị dị omenala ijụwa onye ahụ ihe o mepụtara ụtọ ansị gwa gị nke m mepụtara na mma arụpụtago ụlọ within 1 year mụọ nwa 115 children free recorded ihe niile a na-eme na ha na-arụ ọrụ mmiri arụ ọrụ achụ aja iti Holy Ghost fire onye kpọtakwara ebe a ka anyị jụọ ya ka anyị megodo nke o jigoro nke ya ahụ majik ahụ ọ na-eme mmepụta udo dịrị gị o daalụ.